Dumela Mui, ke a amohela ho Leihlo la Sechaba phirimaneng ena. Lefapha la Naha la Bophelo le ntse le buisana le batshehetsi ba bang ba matjhaba ba ditjhelete e le ho rarolla mathata a bakilweng ke mohato wa naha ya Amerika wa ho kgaola tshehetso ya yona ya ditjhelete mananeong a kalafo a HIV/AIDS. Mekgatlo e meng eo e seng ya mmuso ke hore di-NGO e neng e tshehetswa ke Amerika ka ditjhelete e se e qadile mohato wa yona wa ho fokotsa basebeletsi. Good evening. To cover the shortfall from the USA shutdown of HIV funding, the South African Department of Health is engaging with other international funders to assist with the finance. Baeteledipele ba dipuso ga mmogo le balwela ditshwanelo mo kontinenteng ya Afrika ba kgaratlhela go leka go thiba phatlha e kgolo ya matlole a go tsweletsa mananeo a go lwantsha mogare wa HIV and AIDS. Seno se latela morago gore mopresidente o se kokometseng wa dinaga tse di kopaneng tsa Amerika Re Donald Trump a itsise fa tlile go kgaola ketleletso ya matlole a HIV and AIDS go dinaga tse di fatlhogang. Ha go sena this funding, then ra sokola re khona go di fitlhella tsotlhe. Go na le batho ba berekang ba losing mebereko because centers have been closed. I'm very tired. We are also preparing for retrenchments. Khare batle le a le mo wa batho ba amogela melemo ba tla bulang ko morago ba re melemo ga iyo. Moraga gore kgagamalo e nonwele jaanong ke kgaratlho ya go thiba diphatlha e le go tila go phutlhama ga ditirelo tse seng tsa puso tse di lwantshang bolwetse bona. Gongwe re bua ka seno gonne baagi ba kgaolo ya Afrika ba feta dimilione di le 25 ba phela ka mogare wa HIV/AIDS. I never thought that I will make it up to this far, especially with not having medication. Especially also not knowing what the future holds for you as a person. So it was really difficult for individuals, for communities, for families, because we were burying people every now and again. We were burying, I think I have 4 cousins that we buried at that time because of HIV. Sechaba o direla mokgatlo wa Treatment Action Campaign o tlhamilweng ka ngwaga wa 1998 go kgaratlhela phitlhelelo ya phekolo ya AIDS. A re o gopola sentle metlheng e baagi ba neng ba tlhokafala ka bontsi ebile ba sutliwa ke setšhaba. The family, why mang asa bue nnete gore ngwana ha e bulawa keng? Why asa tshore bana ba hae ba qetwa keng? So we understand that type of stigma. It was really difficult, and at that time you know that you also have the very same HIV, and you hear other people talking like that, then you start to ask yourself for bareng kanna. A re one a bona tshegetso go tswa go balapa le balosika mme ka jalo ba nnile le karolo e botlhokwa gore gompieno e be le molwela ditshwanelo tsa botho. From the first day when I was diagnosed up to today, they are still there for me and they still support me in every way that they can. So other people, they never had that lucky of being supported like I was, and that's why people were dying. But also, most importantly, there was no right information to the communities. We were told all these stories, you were told to eat beetroot, you were told to eat garlic, and it's so painful because that misinformation was supported by the then government. Moraga kgaratlho ya dingwaga ga jaana go na le tswelelopele e kgolo go akaretsa meriana e fiwang balwetse le gore batho ba kgona go bua ba lokolosegile ka maemo a bona a bophelo. We never thought we will have these gains of
be able to wear a t-shirt HIV positive freely and walk around and nobody cares to say you're wearing it. Or sometimes people, they ask you, where did you get it? I want it, can I have more? From that time to now, there's a huge difference. There's a huge transformation that has happened. There's a lot of education and people, they are no longer scared of people living with HIV like it used to be. A re ke nako e fetileng e ba sa batleng go e gopola mme le gale dilo di fetogile ka bonako fa mo presidente wa dinaga tse di kopaneng tsa America Donald Trump a ka ya fa tlile go khutlisa thuso ya matlole. Ba bang ba itse ha ba thola the ARVs ya be seli late and then the ARVs da ba hlukumeza ba bashwa. So you know, that's the history that we thought is a history that we will tell our children to say you have to fight like this for your lives until you get this. But you know, today we are talking a very different story to say we are scared that we are going back there. Le gale gompieno dilo di fetogile gonne puso ya Afrika Borwa ke nngwe ya tse di neelang balwetse meriana le ditirelo tsa go lwantsha mogare. For now, we are definitely sure that we have ARVs. Our government is buying ARVs for us. However, for us to access these ARVs, it's a struggle. It's a struggle in different ways. One, for us to go to the facility, you will have to think twice or thrice to say, okay, I'm going there. The attitude that I'm going to get there, how am I going to deal with it? Ke nagana progress e ke bonang nna gona nonyana ke yone access ya dipilisi. Ke tlhala ke bua thata because ke dirisa social media to share my journey. And tlhala ke bua gore when I started, this was in 2013, I was so scared of dipilisi because go sekolong tla be re rutiwa gore tsone di a go thusa marginal side effects tse di lwatsang. Mme Brown ke mošwa go tswa kwa motsesetoropong wa Itsoseng mme ga jaana o dirisana le ditlamo dingwe tsa bašwa kwa kgaolong ya gagwe go bua ka ditsela tse di farologaneng go thibela tshwaetso ya bolwetse ba HIV. But now the treatment has evolved and e godile to a point where ha go tlhole go na le burden le go ditsa ke pilisi e one e o e tsayang and there's no burden. So re tla re gola like with research gona nonyana conversation around HIV prevention. It's no longer just condoms. There are different ways of preventing HIV. The PrEP, the injectables, the ring. There are so many things, and I do believe that researchers have tried to make sure that we have all these methods go fokotsa yone burden ya HIV. Le gale a re bašwa ba tshwenyegile ka go kgaolwa ga matlotlo ke naga ya America. PEPFAR, it's a funding. It's from the US. It's US funding, and it thusa thata mo accessing ya treatment, ya the prevention services. To be honest, also to help with unemployment, right? Because I don't know the program in South Africa, young people get employed. So this whole freezing ya funding, it has not just affected batho ba phelang ka mogare wa HIV. It has affected everyone. A re naga e tshwanetse go bua ka ditlamorago tsa go fokodiwa kgotsa go tswala ga tshegetso ya madi. Ha go sena this funding, then ra sokola re khona go di fitlhella tsotlhe. Go na le batho ba berekang ba losing mebereko because centers have been closed. And because of that, now the rates of unemployment di ya go godimo. So it's a very sad place mo re leng mo teng go rotlhe as activists. Now I'm also a person living with HIV, so I also do see just how difficult the reality can be. Ga jaana boeteledi ba TSC bo buisana le badiri ka ditlamorago tsa kgaolo ya madi. A re go botlhoko gonne ba tshwanetse go fokotsa badiri. There's little that we can do because also us, we are affected by this. The only thing that... Were you getting some funding from? Yes, we were getting funding from PEPFAR through UNAIDS. So we got a stopping order as we are talking. As I'm saying that I'm very tired, we are also preparing for retrenchments.
a re mokgatlo wa TAC o ne o bona tshegetso ya matlole e bonalang mme le gale sediba se kgadile. I think we were getting about $2 million US, and but it went a long way for 7 years when we were doing this community-led monitoring project. So that is not much, but it's much for us who are coming from poor countries and communities. So yeah, that is much. But what we are doing now, remember there's contractual obligation here. Ba ka ya fa mananeo a PEPFAR a ne a thusa thata ka tlamelo ya ditirelo go balwetse ba HIV. They were able to access medication there, where when you go to facility, you know that there is an extra hand to look out for files and make sure that your files keep safe, the data capturing, the testing and all these things that they were doing. Support structure. A support structure. And that support structure, it played a huge role in our lives, because also bringing that, like, your new developments in the country, the studies that were run and conducted in the in the country made a difference for us as people living with HIV and those who will be infected with HIV. Mokgatlo wa South African Medical Research Council o ka ya fa PEPFAR e thusitse thata mo Afrika Borwa ka ntlha ya dipalo tse di kwa godimo tsa balwetse ba HIV and AIDS. PEPFAR has supported work on HIV treatment primarily, but to a lesser extent, prevention as well as screening and diagnosis in 55 countries, where it employs about 250,000 medical doctors and over 1 million nurses and community healthcare workers. And South Africa has for many years been the largest recipient of PEPFAR funding, and we receive about 18 to 20% of the total PEPFAR budget, which for South Africa comes to about $400 million US, which is a substantial amount of funding. Lephata la USAID ke lona le tswetse mme le ne le thusa ditirelo di le dintsi tsa HIV and AIDS. South Africa has similarly received over the last 10 years over $5.6 billion US from USAID, mostly for clinical services as well as employment of staff that run those services, and then to a lesser extent, health research that's being conducted on HIV in the country. And if you look at the ODA, the Overseas Development Assistance budget, it comes to about 70 billion rands annually. So this is a huge pocket of funding which has just been stopped summarily. Professor Ntusi a re go ya ka maikano a Abuja, dinaga tsa Afrika di santse di tlhaela ka matlole a tlamelang ditirelo tsa bophelo. Every country in Africa should aim to have at least 15% of their GDP directed towards healthcare services, and about 2% of the GDP going to support health research. Sadly, no country in Africa has come close. South Africa has come closest. We spend about 9% of our GDP on health. Mme Brown a re puso e tshwanela ke go tsibogela ntlha ya matlole gonne balwetse kwa metsemagaeng ba santse ba kgaratlhela go fitlhelela kalafi le meriana. Ko ke tlhagang teng ko itse seng ha ke sokole thata because clinic e teng, so ke di kry dipilisi, but gona le batho ba ba tswang ko dipolekeng tse ba sa kgoneng go kry-a the resources le yone treatment. Ke tlhola ke bua thata le ka the importance ya health equity, because gona le dilo tse tshwanang le bo poverty tse leng gore keng ha o phela ka mogare wa HIV o tlhoka go nna mo treatmenteng ya bophelo ba go botlhe, o tlhoka go nna le letseno, o tlhoka go nna le dilo tse o di jang gore o kgone go nwa dipilisi, and gona le batho ba senang access ya dilo tseo. O ikuela go puso le ditlamo tse seng tsa puso go tlhokomela bana ba basetsana kwa magaeng gonne boemo ba tlala bo ba pateletsa go dira dilo tse di beyang maphelo a bona mo kotsing.
Gona le bana bao ba kry-ang e le gore ba ikry-a ba le in things re di bitsang di-transactional relationships. Bana ba phelang ko magaeng a e leng bone e leng bagolo mare le bana. So tshwanetse ngwana e nne ene yaanong a irang dilo tse di risky gore a kgone go ja, a kgone go bona motlakase, a tlhokomele bonna ka ba gage. And dilo tse ke tsone di re bayang mo goreng re kgone go kry-a HIV. Lefapha la Boitekanelo le ka ya fa leeto la PEPFAR le ba thusitse go oketsa palo ya balwetse bao ba alafiwang. Ka ke re botsalano ba rona le PEPFAR tota bo simolola ko moragonyana yaanong re se tota re ba ikanya ka e le waiti tsala ya ka tsala gore dirisana mmogo le bona and ebile ke santse tlamele ke re tota ba re thusitse go le gontsi. Waitse ba re thusitse ka ba irile gore re itse go tlhatlosa maemo a rona a ntwa kgatlhanong le mogare wa HIV go fitlhela fa batho ba bantsi re ba beileng mo treatmenteng. A re ba makala gonne ngogola ba saenile tumelano le puso ya naga ya Amerika. Jara e hedileng e fetileng e fa le gabo April before ditlhopho re saenile tumalano ya rona le bona e ntse re bitsang Country Operational Plan 2003 and 2004 e ne re itse gore tumalano ya teng e fela jareng e ka bo September ya ka re tswa ko morago le bona re ne se na rena le tsholofelo ya gore e tla tswella pele yana ga ba simolola ba re e emisang e be tota re gagamatsa thata gore mare yanong kante go tsamaya jang mara selo se se re gagamaditseng thata go feta tsotlhe gore ka nako ya teng ga re amogela lekwalo rona yaka lefapha la puso le le reng dumela re ministera go tloga ka letsatsi le PEPFAR e tlo go emisa. Lefapha le semeletse go leka go tswala phatlha. Ka re ileng bonnete ba gore batho ba ka rona ba amogelang kalafi ba ne ntse ba tshegetsiwa ke PEPFAR ka dithuto fela jalo le ka go bona go sinka-sinkwa ko malapeng a bona ba etelwa ba seke ba ipona ba tsielegile ba sena melemo ba sena tse ba ka di jamnwang ra ira bososo ba gore nna ya ka tlhogo ya unity e ke o kamaetseng e semagane le kgannyewa ka bitsa kopano ya diprovince di le 9 ra dula ra re na re ka dira jwang. Puso e ne ya kopanya dipalo tsotlhe tsa batho bao ba dirang mo mananeong a HIV and AIDS. Batho ba botlhe ba ne ba dira mo di theong tsotlhe tsa HIV and AIDS ba ne ba le 271,000 and some numbers ka ko morago ra bona gore ba ne ba dira ko tlase ga PEPFAR ba 15,000 plus 15,154 ba rona o bona go setse fela 256,000 e sa le ngata ra bona dinomoro tota di teng ga re ka di goga di ka tswala phatlhanyana e bulegileng re a itse gore o ka kwa replace 15,000 e fela jalo jalo. Tona ya lefapha Dr. Aaron Motsoaledi o ne a kwalela diprofense le dikgaolo gore ba lekole dipalo tsa ditirelo tse di amegileng. Minister wa rona o kopane le ba ditheo tsa private gore na bona ibe ba ka tsenya letsogo jang le bona ba rile le tla re bolelela ga le setsane le itse gore morwalo o mo kanang-kanang re eme re tla re emese jaro tota re tla bona gore na re ka tsentsha letsogo jang. Wa itse ga o bua le batho ba na le mmadi ga o ka kwa tloga go bone tota letsatsi le o ba re sengwenyana ke se tsamaya ka sone o tla tshwanela tota go tsamaya o boele morago o e bankanya o bankanye sele sela ka o ba gona le ditokomane o tle le tokomane e leela o siame ke se re se dirang jaanong jaana. Dipuisano di santse di tsweletse le ditheo tse di farologaneng. Re ne re kopane le moporesidente wa peleng wa America re Bill Clinton le ene ga ke riana se ka ke bua gore motho ga o ka ba re malikia ba tla go soletsa re tla bona se re tla bonang gore re ka thusa ka sone re solofetse tota gore
ba tla boela gore na gore re kgonne go dira se le sele. Re be re kopana gape le CEO ya Bill and Melinda Gates Foundation. Le ena re buile le ene, minister re buile ena ka tlhamallo tota, re be re mo naganya ya rona. Setheo sa Senec le sona se tshegeditse lefapha ditheo tsa poraefete ga mmogo le ditheo tse e seng tsa puso go semagana le bothata jona. South Africa is different to other African countries in that when you look at countries like Zambia, Tanzania, Mozambique, 80 to 90% of the HIV and the health response is funded by donors. In South Africa, it's only 74% of the HIV program that is funded fully by government. So we don't rely heavily on donors, and that is part of the sustainability plan. HIV is a disease of poverty. It's a disease of malnutrition. It's a disease of the people that are discriminated against. So it requires a social response that is multi-sectoral, and where Treasury can increase the bucket in terms of social services, we will see a difference in terms of a healthy nation and a thriving nation. Melemo, yona re na le yone. Ka re reka ka madi ya rona 90%, ke re be am fotafleng fa. Ba ga itso ba nkutlwe tota gore ga re batle le a le mong wa batho ba amogela melemo ba tla dulang ko morago ba re melemo ga iyo. Ka so sewa se tla re buisetsa ko morago ko re tswang teng ko ga lowe ko ne re sutlega teng ko ne go patiwa letsatsi le letsatsi. Lefapha le ntse le rotloetsa baagi go itshireletsa ka mananeo a pele a tshepagalang. Monola rena wa bogologolo wa ABC o ntse o dirisiwa o tsenywa motifo tirisong ga motho ba gae rena ba tseelegilwe. Abstain, be faithful, ga tota go retela condomize. Ga e se re latlhe dikhondomo ko ntle di teng ko distorong tsa rona di dintsi mo go maswe batho ba tla di bona. Empa ba latlhegetseng ke ditiro o itse tsholofelo tota e tlhabise ditlhong. Maano a rona go bua le batho ba ditheo go go bona gore na ke eng se se ka dirisiwa se ka dirwang go dira bojotlhe gore na ditheo tsela di tla etleletswa yang ka madi, ene ga ke re di tla etleletswa ke puso go tla bana le ka mogo tla dirwang ka teng, empa ba re fena konyana re bue le batho. Puso e thusana le setlamo sa borunye sa Deloitte go netefatsa dipalo tsa batho bao ba amegang le go dira leano la go ba thusa. Ba solofetsa gore garatlho yotlhe e re le mo go yone go go bona gore fa go kgonagalang maemo a boele kwa na le teng pele ga di 20 tsa January 2025. Lefapha le ne mo bogautshwaneng la bolotsa lenaneo la go batla balwetse bao ba tlogetseng go tseya melemo segolo thata borre. Lenaneo la kajeno le fella mona e ba le rona hape bekeng e tlang ka Mantaha metsotsong e 30 ka mora hora ya borobedi hona mona ho SABC2. O ka re ngolla ho Leihlo la Sechaba @sabc.co.za. Re boetse re na le leqephe la Facebook mo o ka buisanang le rona. Lenaneo la rona le boetse le a fumaneha ho YouTube. Ho utlwa o loka lenaneo le latelang: mamela Lesedi FM, Thobela FM le Motsweding FM ka Mantaha hoseng. Haebe kgotso.